Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phương. Chào mừng các bạn đã tới với kênh YouTube của mình. Đây là một kênh YouTube mà mình lập ra sau rất nhiều năm ấp ủ cái dự định này rồi. Và bây giờ thì mới có động lực để mà thực hiện nó. Mình lập ra kênh này vì muốn có một cái project gì đó vui một chút, thú vị một chút cho bản thân. Nhưng mục tiêu lớn hơn, mục tiêu quan trọng hơn của mình đó là chia sẻ về việc học tiếng Anh. Một chủ đề mà mình thấy chưa bao giờ là hết hot. Một chút về bản thân mình đã sống ở Mỹ được gần 14 năm. Và mình sang khi mình còn khá là nhỏ tuổi, mình học hết lớp 12 ở đây rồi đi học đại học, học thạc sĩ và đã đi làm được một số năm. Cái khoảng thời gian đó mình đã học được rất nhiều trong cái cách giao tiếp của người Mỹ, cách diễn đạt, cách nói chuyện làm sao cho nó tự nhiên, cho nó trôi chảy. Và mình muốn làm ra cái kênh này để chia sẻ, để truyền tải những cái điều mà mình đã học được tới tất cả mọi người, tất cả các bạn đang học tiếng Anh. Chắc hẳn là các bạn đã có thể tìm được rất nhiều video ở trên YouTube về việc luyện thi IELTS, luyện thi TOEFL, những cái bài thi chuẩn hóa hay là những cái video tiếng Anh mà rất là chuyên sâu. Kênh của mình thì sẽ tập trung chủ yếu vào tiếng Anh giao tiếp. Chắc chắn là mình sẽ nói nhiều về từ vựng này, cách phát âm này, cách diễn đạt này, cách nói làm sao cho nó tự nhiên. Mình thì thấy là việc quan trọng mà chúng ta cần hướng tới đó là việc diễn đạt làm sao để cho người khác hiểu ý mình nói gì, hiểu được cái ý mà mình muốn truyền tải, không hiểu nhầm, hiểu sai hoặc là không hiểu gì cả. Mình thấy cái điều đó nó quan trọng hơn một chút so với cái việc là phải phát âm thật chuẩn hay là phải phát âm thật giống người Mỹ hay người bản xứ. Cho nên là cái video mình làm ra thì mình sẽ cố gắng tập trung vào cái việc nói chuyện làm sao cho nó tự nhiên, cho nó trôi chảy. Vì đây là một kênh về học tiếng Anh và mình là người Việt Nam, cho nên mình sẽ sử dụng cả tiếng Việt, cả tiếng Anh ở trong các video của mình. Và mình sẽ để phụ đề ở bên dưới để cho tất cả các bạn ở mọi trình độ đều có thể hiểu được khi mình sử dụng cả hai ngôn ngữ. Và thậm chí có thể tập nói theo mình chẳng hạn. Đấy cũng là một cái cách để thực tập, để học tiếng Anh. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Switching gears a little bit, I'll be talking in English for the rest of the video. Since this is my first one, I thought it would be fitting to do a video about how to start a conversation with someone that you meet for the very first time. So with that said, let's get started. When you first meet someone, you could start by a simple hello or hi, how are you? But you could also find something to connect with them or compliment them on. For example, I really like the shirt that you're wearing. Or, I saw that you were reading a book that I really enjoyed. So those are some simple things that you can say to ease into a conversation naturally versus just going up to someone and say just hello or hey, let's talk. Once you start the conversation and you've captured their attention, you can continue by introducing yourself with very basic information. So things like name, age. However, in many cultures, people usually don't disclose this information right off the bat. You can also talk about what you do for work, if you are in school, what school you go to, what you study in school, where you are from. So those are some simple things that you can include in your introduction. For example, my name is Phương. I'm from Vietnam, but I have called the United States home for about 14 years. Once you've introduced yourself, you can turn it back to the other person so they can also introduce themselves. You can also ask questions such as, how about you? Tell me more. What do you do for work? What do you do for a living? Are you still a student? Are you in school? What do you study in school? Where are you from? Those are some simple questions that you can ask so that the other person can introduce themselves. Now, once they give you the information, you can then continue asking follow-up questions to continue the conversations, to continue engaging with the person. So for example, if they say they are a student, you can ask them, what do you study? Do you like your school? What do you like about your school? What do you like about your major? Do you have a lot of homework? Is the homework hard? Do you have any exams that are coming up? Just some simple questions to kind of continue the conversation. Now, when it's time to end the conversation, you can simply say, oh, I gotta go. But you could also use the next activity that you're about to do to end the conversation very naturally. So for example, oh, it's time for me to pick up my sister. I gotta go. Or, I have to go home and do homework. If you expect to see them again, you can say things such as, see you later. See you next time. I'll talk to you later. Talk to you next time. And
And then you can end the conversation on a very positive note. It was lovely to meet you. It was so nice to talk to you. It was so nice to get to know you. Those are 4 simple steps for you to start a conversation with someone that you meet for the very first time. Mình hy vọng là các bạn đã thấy video của mình hữu ích và học được cách bắt chuyện với người khác, nói chuyện với người khác mà bạn gặp lần đầu tiên. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này và hãy tiếp tục ủng hộ mình, tiếp tục xem cái kênh của mình. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì hãy để ở phần bình luận phía bên dưới và mình sẽ cố gắng nhất có thể để trả lời từng câu hỏi một. Hẹn gặp lại các bạn!